The harder you try to force calm, the more anxious you become, because your very resistance to the feeling creates a secondary layer of suffering, a pattern an ancient story makes startlingly clear. You felt it, haven't you? That tightening in your chest, that relentless hum of worry. And the moment you try to push it away, to simply be calm, it claws back stronger, leaving you more agitated than before. This isn't a failure on your part, nor a sign that you're broken. It's a profound insight into the mechanics of the mind, illuminated by a teaching passed down for over 2,500 years. It offers not a magical cure, but a different way of relating to these difficult moments, a way that actually loosens their grip. Have you felt this? That moment when your attempt to calm yourself just amplifies the very thing you're trying to escape. Share in the comments the last time this happened to you. Maybe it was before a big meeting, or late at night when you were just trying to relax, or when you desperately wanted to be present with loved ones. Imagine for a moment a person walking through a forest. Perhaps they are lost, or simply enjoying the quiet of the trees. Suddenly, without warning, a sharp pain pierces their arm. An arrow, a real one, has struck them. Now, this first arrow is the pure, raw pain, the physical sensation, the shock. It's unavoidable. The world, in its unpredictable nature, sometimes delivers these blows. It might be a physical injury, a harsh word from someone you care about, a sudden financial setback, or the gnawing feeling of unease that settles in your stomach. That first arrow, that initial strike, is part of being alive. It just happens. We don't ask for it, we don't invite it, it simply arrives. The discomfort, the disappointment, the fear. These are the first arrows of existence. But the story doesn't end there. As the person reels from the sting of the first arrow, they immediately begin to think. Why me? They might wonder. How could this happen? I should have been more careful. This is unfair. They might curse the arrow, or the forest, or themselves. And then, as these thoughts take root, they feel a second, far deeper pain. Not from the arrow itself, but from the anguish of their own reaction to it. This is the second arrow, the mental and emotional suffering we inflict upon ourselves in response to the initial pain. The first arrow was the physical pain. The second arrow is the judgment, the anger, the self-blame, the despair, the frantic struggle to make the pain disappear. It's the story we tell ourselves about the pain and the war we wage against it. Think about that tightening in your chest, that hum of worry. That, in this teaching, is the first arrow. It's a sensation, an emotion, a wave of discomfort that arises within you. It might be triggered by a deadline, or an uncertain future, or simply an overwhelming day. Now, what do you usually do when that first arrow of anxiety strikes? Most of us instinctively recoil. We judge it. We tell ourselves we shouldn't feel this way. We say, I need to calm down. Why can't I just relax? This is bad. This judgment, this internal argument with your own experience is the second arrow. It's the attempt to push away, to fight, to control, to demand that the feeling be different than it is. And this second arrow, your struggle against your anxiety, is precisely what makes it grow stronger. When you desperately try to be calm, you are, in essence, telling your anxiety that it's wrong to be there. You are adding a layer of resistance to the already uncomfortable feeling. And what happens when you resist something? It often pushes back, it clings, it demands more attention. This creates the very paradox we started with. The anxiety becomes not just the initial discomfort, but the frustration of failing to be calm, the exhaustion of fighting yourself, the worry about your worry. You're no longer just feeling anxious, you're feeling anxious about being anxious. It's like being caught in quicksand. The more you thrash and struggle to get out, the deeper you sink. Your effort, intended to save you, becomes the very thing that traps you. Your striving for calm becomes the fuel for more agitation.
What would happen if the person struck by the first arrow simply acknowledged it? Not welcomed it, not liked it, but simply said, "Ah, an arrow has struck," and then turned their attention to what they needed to do, rather than raging at the arrow's unfairness. This isn't about ignoring your anxiety or pretending it's not there. It's about recognizing that the initial feeling, the first arrow, is often unavoidable. But the suffering we add to it, the second arrow, is entirely optional. It's within your power to choose not to shoot that second arrow. When anxiety arrives, what if you could simply observe it? Not judge it, not try to fix it, not label it as good or bad. Just notice the sensations in your body, the tightness, the warmth, the fluttering. Notice the thoughts, the worries, the predictions. This shift from fighting to simply observing is profound. It's like changing your relationship with a noisy neighbor. You can spend all your energy raging at them, trying to silence them, only to exhaust yourself. Or you can acknowledge the noise, accept that it's there, and then turn your attention back to your own life, letting the noise simply be in the background. When you stop adding the second arrow, the anxiety, the first arrow, can still be present. It might still be uncomfortable, but its power over you diminishes dramatically. It no longer has your struggle to feed on. It can arise, linger for a time, and then, often, simply begin to dissipate on its own, like a cloud passing through the sky. This isn't about being perfectly calm all the time. That's an unrealistic expectation that sets us up for more second arrows. Instead, it's about freeing yourself from the need to be calm right now, this instant. It's about creating space for whatever arises without immediately going to war with it. So, the next time that familiar hum of worry starts, or that tightening knot forms in your stomach, pause, notice it, and then gently ask yourself, am I about to shoot a second arrow? Am I about to add judgment, resistance, or a frantic demand for things to be different? Se a resposta for sim, você está prestes a entrar numa batalha perdida, usando sua própria energia para se ferir ainda mais. É como tentar empurrar uma onda de volta para o mar. Não importa o quanto você se esforce, ela virá. E quanto mais você briga com ela, mais exausto e frustrado você fica. Enquanto a onda, bem, a onda continua sendo uma onda. Ela não se importa com a sua resistência. Imagine que a ansiedade é um hóspede barulhento e indesejado que bate à sua porta. Sua primeira reação pode ser gritar, mandar ele embora, trancar a porta com todas as chaves. Mas e se ele já estiver lá dentro? E se ele for uma parte inevitável do seu estado momentâneo? Um mensageiro, por mais incômodo que seja. Quando você se recusa a aceitar esse hóspede, mesmo que por um breve momento, o que acontece? Você não está apenas irritado com o hóspede, você está irritado com você mesmo por tê-lo ali, por sentir o que está sentindo. Eu não deveria estar assim. Eu deveria ser mais forte. Eu deveria estar calmo. Essa é a segunda flecha. É o julgamento que você adiciona à experiência já desconfortável, transformando o desconforto em sofrimento. A chave não é gostar da presença desse hóspede. Ninguém gosta de ansiedade. A chave é reconhecer: ok, você está aqui. Eu não te convidei, não quero você aqui, mas você está. E depois, em vez de lutar, você pode direcionar sua atenção para o que você pode controlar. Você pode decidir como você reage à presença dele. Você pode simplesmente observá-lo, como um cientista curioso que observa um fenômeno natural, sem a necessidade de mudá-lo imediatamente. É um paradoxo estranho, mas quando paramos de lutar contra a correnteza, quando aceitamos que ela está lá e permitimos que ela nos leve um pouco, é nesse momento que ganhamos a oportunidade de nadar para a margem. A resistência gasta a energia que você poderia usar para realmente cuidar de si mesmo, para agir de forma alinhada com seus valores, apesar da presença da ansiedade. Pense naquele momento em que você está tentando dormir. Quanto mais você tenta dormir, mais acordado você fica, certo? Sua mente corre, você se irrita com a própria incapacidade de pegar no sono. Mas se você apenas desistir de tentar, se disser, ok, não vou dormir agora, vou apenas deitar aqui e descansar, muitas vezes o sono chega de mansinho.
É o mesmo princípio. A busca frenética pela calma é o que a afasta. É como correr atrás da própria sombra. Quanto mais rápido você corre, mais ela te persegue. A primeira flecha, a sensação inicial de ansiedade, o medo, a preocupação, ela é a vida. É a resposta natural do seu corpo a ameaças percebidas, sejam elas reais ou imaginárias. Ela tem uma função, um propósito evolutivo. Mas a segunda flecha, o julgamento, a crítica, a tentativa desesperada de eliminar essa primeira sensação, é a que te prende num ciclo vicioso, onde a própria tentativa de melhorar te faz piorar. Então, em vez de se perguntar como eu me livro disso, comece a se perguntar como eu posso estar com isso. Isso não significa passividade ou resignação, significa uma forma diferente de engajamento. Significa dar um passo para trás e ver o campo de batalha de uma perspectiva mais elevada. Significa respirar, apenas respirar, não para fazer a ansiedade ir embora, mas para sentir a sua respiração, para ancorar-se no presente. A respiração é seu porto seguro, é algo que está sempre presente, sempre acontecendo. Quando você foca nela, você não está lutando contra a ansiedade. Você está direcionando sua atenção para outro lugar, para algo que é real e presente. E nessa simples mudança de foco, a intensidade da segunda flecha começa a diminuir, quase sem que você perceba. Você é mais do que a sua ansiedade, você é o observador dela. Você é a consciência que percebe as sensações no seu corpo, os pensamentos na sua mente. E quando você se identifica como o observador, em vez de se fundir com a ansiedade, você cria uma distância crucial. Essa distância é onde a sua liberdade começa a florescer, onde você recupera o poder de escolher a sua próxima ação em vez de ser arrastada pela corrente. Perdemos muito tempo e energia vital tentando reprimir o que já está presente. Perdemos momentos de alegria, de conexão, de produtividade, porque estamos tão ocupados travando uma guerra interna. Ao parar de lutar, você recupera essa energia. Você recupera a capacidade de escolher como quer viver, mesmo com o ruído de fundo da ansiedade. Não é uma solução mágica que fará a ansiedade desaparecer para sempre. É algo muito mais poderoso. Uma forma de viver com ela, sem ser consumido por ela. É o caminho para uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da sua presença em meio a eles. E esse é um segredo que poucas pessoas realmente entendem, porque é contraintuitivo. É preciso coragem para aceitar o que é. You don't have to welcome the feeling, but you can choose to stop fighting it. You can simply allow it to be present for a moment without adding your own internal commentary or struggle. This gentle, moment-by-moment disengagement from the fight is where true calm, or at least a profound reduction in suffering, begins to emerge. It's not about doing more to be calm. It's about doing less to perpetuate the anxiety. True calm isn't found by chasing it, but by gently releasing your resistance to what is. One small moment you can remember where you stopped fighting a feeling and felt a quiet shift.